E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e a gente vai estar continuando a nossa série de Hogwarts Legacy. Da onde a gente parou no episódio anterior. Eu tô bem aqui, bem onde a gente parou mesmo, mas se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha o vídeo que possa gostar. Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios também. Vamos agora, eu não vou pra onde tá marcando lá. Eu ia ver algumas outras coisas. Vamos só ver aqui perto, tem alguma coisa? Tem só isso aqui, ó, mas a gente não tem mais Malo Switch, eu preciso lá comprar. Vamos dar uma olhada nas quests. Qual que eu ia fazer agora? Essa daqui pode ser. Essa não. Essa daqui, ó. Eu vou lá comprar esse Fluxweed e aí fazer. Tá. As outras estão. Beleza. É lá no Magic Nip. Vamos lá. Onde é que é aqui, né? Não. Aqui agora fechou. O que que eu ia comprar mais? É. Malo Switch. Talvez tenha aqui ou naquele outro lá. Veremos. Lá vai ele repetir as falas. Eu não sei se a gente vai ter dinheiro pra comprar tanto esse aqui quanto o nosso outro lá. Se não tiver, daí ferrou. I'm told that last Clement. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Pera, vamos comprar primeiro o outro, né? Fluxweed. Uhum. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Tá, beleza. Era barato, conseguimos. Oh, mas ele só tem 2 Malo Switch, cara. Que sacanagem. Precisava mais. Vamos vender nossas roupas porque a gente tá pobre, cara. Tamo pobre. Nossa, a gente pegou muito item no episódio anterior. Ficamos fazendo várias coisas secundárias já. Tinha que ter um botão de vender todos os itens que a gente... que são piores do que a gente tem equipado, né? A gente tem que identificar isso aqui também, mas isso aqui depois a gente faz. Agora, a gente vai lá na nossa sala precisa. Vamos dar uma olhada se tem alguma outra coisa primeiro, vai. Aí senão a gente vai pra Hogwarts. Quests. Só que eu não sei o lugar dessas coisas aqui. Eu tinha que ter um... Que nem Assassin's Creed, né? Já que o jogo copia tanto. Tinha que ter dizendo os metros aqui, ó. Os metros que faltam pra cada coisa dessas, ó. Porque aqui nem ali dentro diz, ó. Que aí eu saberia qual lugar que eu vou agora, sabe? Mais perto de onde eu tô. É. Essas últimas... Talvez essa, vamos ver, vai. No mapa, onde é que tá isso aqui? Tem que ir pro mapa do... É aqui. Não é aqui. Mas... é uma missão principal ali, talvez... Não, não vou fazer agora não, cara. Vamos no mapa do mundo primeiro. Meu Deus, olha onde é que é o negócio. Tá, não, não. Não, essa aqui não. Será? Tem um aqui também, ó. Vamos aqui, vai. Por que eu tô indo aqui, cara? Por quê, né? Pelo menos a gente já desbloqueou uma parte do mapa também. Seems a pleasant enough little place. Tá por aqui. Tinha uns baús ali. Não vou pegar, não. Revelio. Que é isso?
Que é isto? This looks intriguing. Intriguing. Incendio! Não vou conseguir fazer isso agora, eu acho, mas... Vamos ver. Expelliarmus! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Leviosa! Revelio! Ah, isso aqui abriu a caverna. Será? Eu acho que não. Eu acho que já estava aberto e eu não tinha visto. Expelliarmus! Incendio! Nossa, boneco, tu nem pra mirar o negócio, cara. Mira. Incendio! Tá, é que não liga também, né? Revelio! Tá. Accio! Por quê, né? Expelliarmus! Tá, vamos abrir a certa, vai. Porque abrindo qualquer um assim, daí o jogo trola, né? E bota aranha. Ou eu entendi errado, será? Accio! Revelio! Sei lá. Expelliarmus! Ugh. Revelio! E eu sei lá o que tá acontecendo, cara. Accio! Ou é? Essas duas? Cara, o que é isso, cara? Accio! A de cima ali não pode. Tá, eu não entendi muito bem, hein? Revelio! Mas deu certo. Parece. O que é esse lugar? Bom. Tá, acho que eu vou embora. Sei lá se tinha mais alguma coisa aqui. Se tinha, já era. Depois eu vejo. Vamos tirar aqui pra ver se fecha. Levioso! Accio! Não. Beleza. Desperdicei meu tempo. Eu entendi nada daquilo ali, cara. Ó, o jogo não deixa a gente ali na montanha. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me?
Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Ignorei o diálogo extra. Só vamos. Só isso que eu digo pra ela. Óbvio, será que eu vou perder? Acho que sim. 2 e 26 e 22. I'm getting the hang of this. Ó, o boneco já tá na minha frente. Sinistro, cara. Eu tô passando muito perto, hein. Mas eu acho que a gente não tem que ganhar pra dar certo de qualquer jeito. I'd say that was acceptable. Será que foi aceitável? Corre. Essa música é muito legal. Passamos por vários testes de Merlin. Ele falou 2 vezes em seguida, foi minha impressão. Muito brilliant. 1 minuto e 24 já, hein? Made it. O nosso tubo tá quase infinito, né? Que a gente tá pegando quase tudo isso aqui, ó. Vamos conseguir. That wasn't too bad. E aí? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Tá, a gente pode voltar pra ele lá, hein? Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Acho que eu vou lá sim. Que a gente já ganha um upgrade. E eu acho que já libera, talvez, a terceira corrida, né? Here I come. Talvez, né? Veremos.
Tô dando a volta na casa do cara. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. De nada. Completamos. Será que por enquanto não dá mais pra... Mr. Weeks and I do make a good team. Eu gosto daquele cara, ele é divertido. Divertido. Revelio. Tem as coisas piscando ali, eu acho que deve ser bug. Vamos ver se o negócio desse aqui tá perto, ó. Lumos. Revelio. É, não. Acho que não. Deixa pra lá, então. Vamos de novo nas nossas quests. Fazendo várias coisas secundárias, né? Tá, essas três últimas ignorar por enquanto. A gente pode ir nessa aula. Retornar pra ela. Ou vamos nessa aqui primeiro. Acho que as três são em Hogwarts, não? Onde é que é essa daqui? Vamos ver. Que as outras duas são. Tá, beleza. Vamos aqui. Fazer essas três de Hogwarts e depois a gente vê. Eu podia plantar o meu negócio primeiro antes de ir nessa, né? Mas... beleza, já estamos aqui. O que vai ser? Welcome back. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Tá bom. Cool. Como é que vai ser isso? Tá. Very good. Tem algum sobrando aqui, será? Tem. Aqui, ó. I recommend practicing your new spell as much as possible. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Então tá bom. Tinha visto que esse baú dava pra... ó. Arresto momentum. Esse cadeado, cara. Tá, deixa pra lá. Vamos agora ver, plantar nossas coisas. A sala precisa. Talvez a gente tenha coisa pra colher até. Eu acho que não, mas... nossa, os negócios vão surgindo. Eu já tinha plantado o negócio que eu comprei, cara. Como eu sou burro, cara. Eu não creio. Tá, beleza, né? Identificar nosso chapéu, nem lembrava mais. Nossa, tinha vários. Não era só chapéu, não. Vamos lá ver. Vamos ver se são melhores que os que a gente tem. Espero que sim, hein? Luva. Tá. Lixosa, mas é um pouquinho melhor. Nada aqui. É melhor, mas a gente não pode usar e não é tão melhor, não.
E as outras... Ou esse aqui é bem melhor. Antiveneno. Eu virei o Willy Wonka agora. Beleza. Massa, hein? Tamo cheatado já. Cheatadaço. De novo pra quests. Que aí a gente vê. A gente pode ir na aula ou ir pra Professor Garlic. Vamos nessa aqui que é mais rápida. Já vou direto, cara. Corra. Olha aí, olha aí, olha aí. Tô só no teleporte. Imagine how inconvenient travel was before I invented food. Ou esse... Os RPGs tinham que ter alguma forma de evitar falas iguais, né? I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Vamos. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. O que isso faz? Wonderfully done. If you'd like to practice a bit... Vamos lá. A gente aprendeu quase todos os feitiços do jogo, cara. Será que tem mais que não tá aparecendo, né? Talvez tenha, né? Welcome to do so here in the greenhouse. Look at that. You're a natural. Bom, agora a gente pode flipar as coisas, né? Então tá bom. Vamos de novo aqui. Eu tô muito fazedor de quests, hein? Meu Deus. Nossa, sou uma máquina de quests. Nem vi se era na sala de poção. What are you up to now? Vamos lá. Opa. Tem alguma chavezinha perto aqui? Tô procurando, mas eu acho que não tá tão perto, não. Deixa pra lá. Tá, esquece por enquanto. O professor vê o Willy Wonka chegando na sala agora. Nossa, é aqui. Acho que é, a gente nunca tinha ido nessa, eu acho. A gente só chegou aqui sem ser na aula, né? Pelo que eu lembro. A cara dessas pessoas é muito cringe, né, cara? Como que eu não vi isso aqui? Se quiserem dar uma lida, dá uma pausa. Aí.
Na minha cidade eu lembro, há muitos anos atrás tinha um café que tinha esses negócios aqui de... O dono do café era um mágico. E tinha esses cafés de adivinhação. Me lembrou muito. E ele fazia umas magias assim, magia, né? Um, uns truques de carta I hope those assignments were I've completed all dos of my clientes. tasks, Professor Onai. very Eu fui well. quando eu era bem criança. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your Mas... magic towards your targets. Descendo. You have it. Now, why not? Tá, vamos praticar. Cara, é difícil de achar isso aqui sempre pra mim. Isso aqui, né? Descendo, ó. Vamos lá, era no... Ah, vamos nesse aqui, vai. Tem muita magia já, não dá mais... Excellent. I think you have it. Muito obrigado. Agora, como eu ia dizendo, vejamos as quests. Ó, agora essas três aqui, lixou, não tem mais nada. Tá, isso aqui é lá na Hogsmeade. Aula de feras. A gente vai aprender a desbloquear a porta com isso aqui, hein? Cara, vamos pra aula de 13, 14, 12. Vamos pra aula de bestas vai primeiro. Depois a gente vai na desbloquear a porta. Mas legal, hein? Eu acho que é desbloquear a porta, né? Aqui. Já tem uma viagem rápida do lado. O pessoal já tá aqui, ó. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Cara, esse bicho é muito engraçado. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Hã? O que é pra eu fazer?
Tá, eu sou obrigado a equipar isso aqui. That's lovely. I'm sure he feels much better. Agora quer comer. Would you mind giving him some beast food? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Que legal isso aqui. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Óbvio que era alguém da Sonserina. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Tem que fazer nos 3. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. O que ela quer? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Tá bom. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind.
Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ela é legal, hein? Bem legal. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Ela vai me levar pra emboscada. Imagina. Quite the weather we're having. What do you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Que suspense, cara. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Calma, também não tô tão preocupado assim. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Que legal. Será que vai ser... Não vai ser nosso nela? Será? Tomara. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Tá, né? Ela meio folgada, mas vamos. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Agora que eu vi que o nosso chapéu tem uma fita métrica, cara. Meu Deus. Não acredito que eu vai ficar equipado as coisas no meus feitiços, cara. Putz. Não, cara. Não acredito. Que sacanagem. Agora tem que lembrar qual que era os que eu usava.
Que lixo, cara. Era Leviosa aqui. Embaixo qual que era agora? Que droga, cara. Em cima era Lumos, né? Não era Lumos. Era mais ou menos assim, né? Vamos deixar assim, vai. Depois a gente vai trocando qualquer coisa também. Pensei que eu ia ganhar um hipogrifo, hein? Não ganhamos. Então tá, o que a gente pode fazer mais de quests? A gente pode... Aqui, ó. Vamos fazer essa que provavelmente vai ensinar a gente a abrir portas, né? O que é isso aqui? Tá, vamos aqui. Não sei se é o lugar mais perto, mas... Essa missão não tinha aparecido. Tá, vamos subir. Meu Deus. Que caminho que eu tô fazendo. Hey, it's me, Gareth. Tá, pera aí, Garrett. Eu ouvi a fada aqui, ó. Ah, tá aqui. Vamos lá. Não tem que ser nada preciso isso aqui. Nada, nada. Fechou. Ó, essa porta aqui a gente vai poder abrir depois da aula, eu acho, hein? Tomara. Tá, o que esse cara quer? Gareth. Were you calling me, Gareth? I was hoping you might want to redeem yourself for not having brought me that Fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Tá, eu não sei. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Não, eu não vou. Não I'll see vou. what I can do, Gareth. O cara quer muito que eu roube. Já é a segunda vez que me pede pra roubar, cara. Não, cara. Cara chato. Some meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. O cara fica querendo que eu roube as coisas. Vai roubar tu, então. Se quer roubar. Quer roubar, vai lá. Dried billywig stings for Cleptomaníaco, Gareth. cara. Latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Tá, vamos ver. Careful! Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter.
Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Esse cara é muito estranho, né? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Como? É só pegar, não acredito. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Muito folgado, hein? Esse jogo tem gente folgada, hein? Todo mundo, cara. Pelo menos ensinou a gente a fazer o Alahomora. Alohomora. Alohomora. Que isso? Cara. Pera aí. Não tô entendendo nada, cara.
Pera aí. Que é isso, cara? Nossa, cara. Pera aí. Tô muito confuso. Aqui tá certo, parece, né? Que? Cara, o que que é isso, cara? Não faço a menor ideia do que é isso aqui. O jogo não tá explicando direito isso aqui. Nossa, jogo, parabéns pelo tutorial, hein? É com isso que a gente termina o episódio. Eu vou continuar isso aqui no próximo. Dizer se vocês gostaram, compartilhar com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos. E adeus.